අධිපතිතුමා මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මගෙන් තියෙන්නේ මේ අතරම දැන් ආර්ථික තත්ත්වයේ යම් ආකාරයක සුබවාදී ස්ථාවර මට්ටමකට ඇවිල්ලා තියෙන ගතික ඉදිරියට මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ආර්ථිකය වැඩි දියුණු කිරීමට ඔබතුමාලගේ මොන හරි යම් බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද මොන ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එකක් මොකක් හරි ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ මහ බැංකුව විදිහට මොකද්ද තියෙන්නේ සහ අනිත් එක දෙවෙනි එක තමයි මේ ඔය ණය සම්බන්ධයෙන් පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා මේ ණය ලබා ගැනීමත් එක්ක සමහර ඇමතිවරු කියනවා මේක මේ පාවිච්චි කරනවා මේ ඒ කියන්නේ මේ රජයේ සේවකයන්ට ගෙවන්නේ එහෙම නැත්නම් සමහර ඔය ඉන්දියන් ණය ගෙවන්නේ කියලා මේක මේ බලපෑමක් විය හැකි නේද ඉස්සරහට ඔන්න ඔය දෙක සම්බන්ධයෙන් රජයේ වැඩපිළිවෙල ඉදිරියේ මහ බැංකුව සහ රජය දෙකම දැන් ඊළඟ අවුරුදු 4 සඳහා වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවනේ කොහොමද කෙටි කාලීන මධ්‍ය කාලීන දායකයන්ට මුල් ආරමුදලේ දැන් සම්පූර්ණ විස්තරය අපි පබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා. ඒතර ඒක තියෙන ආකාරයට තමයි ඒ ආර්ථිකයේ යථා තත්ත්වයටපත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලේ ප්‍රධාන අංග. ඉතින් මම ඒව දීර්ඝ වශයෙන් විස්තර කරන්න ඕන. ඒක තියෙන වැඩසටහන තමයි රජය සහ මහ බැංකුව මේ ඉදිරිපත් කළා තියෙන ඒ අනුව තමයි ඉදිරියට යන්න තියෙන්නේ. ණයගැයීම සම්බන්ධයෙන් තියෙන දැන් මේ සැරේ ජාත්‍යන්තර මුල් ආරමුදලෙන් ලැබෙන මුදල් අර බජට් සපෝට් කියලා ලැබෙන්නේ. බජට් සපෝට් කියලා කියන්නේ රජයට ඒ මුල් ආරමුදල ලැබෙන මේ මුදල් ලැබුණාම ඒගොල්ලෝ ඒක මේ බජට් සපෝට් කියලා කියන්නේ ලැබුණ මුදල Tamanට අවශ්‍ය මුලින්ම අවශ්‍ය මොනම කාරණයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ ඒක කන්ඩිෂන් එකක් නෑ මුදල් වැඩසටහන කියන්නේ මේ යම් කිසි රිෆෝම්ස් කරාම මුදල් ලැබෙනවා. මුදල් ලැබුණාම මේක රජයේ එදිනදා රජය ඉදිරිපත් කරපු අයවැය වියදම් අනුව වියදම් කරන්න පුළුවන් මොනවද ඒකට. ඒකට කොහොමද වියදම් කරන්න කියන එකට එහෙම විශේෂ කොන්දේසියක් නැහැ. කියන්නේ රජයේ ලැබෙන මුදල් මේක නොලැබුණා නම් රජය වෙන ආකාරයකට දේශීය වෙළඳ පොලෙන් ණය අරගෙන දැන් ওই ට්‍රෙෂරි බිල්ස් ඉෂු කරනවා වගේ ඉෂු කරලා ණය අරගෙන ඒත් ඒ වියදම් ටික ඒ වගේ කරගෙන යනකොට දැන් ඔබතුමා කියපු ඉන්දිය ගෙවන්න තියෙන ණය හෝ ADB එකට වර්ල්ඩ් බැංක් එකට ගෙවන්න තියෙන ණය එහෙම නැත්නම් තව කාට හරි ගෙවීමට નિયમિત අපි අර තාවකාලික අත්හිරුම නැතන සීලුම ණය ගෙවගෙන යන්න ඕන. ඒ ගෙවගෙන යනකොට ඒ ණය ගෙවන්නත් කොටසක් ඕන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් රජයේ එදිනදා වියදම් වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක රජයේ ප්‍රමුඛතාවය අනුව වර්ණාගාර තියෙන කරන දෙයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකේ මම දකින්නේ නැහැ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා මොකද. Governor, about the domestic debt restructuring, the presentation that you made, this voluntary debt restructuring that was there mentioned, what kind of sweetness or incentives will be offered to those who volunteer to restructure their bonds? That's too early to discuss. If it is offered, then people will know what to be offered in voluntary basis. Dear Governor, what sort of progress have we made in restructuring bilateral debt to individual creditors? So the progress is, as you know, bilateral for the IMF program, we got the financing assurances, and then we made the presentation to all the bilateral commercial public presentation. On that basis, we continue to have engagement going forward with parallelly both with commercial creditors as well as bilateral creditors on the basis of if you can remember the timelines, what are we going to discuss, what are the data, all these things were discussed. So we will move in that direction the way that we presented in that presentation. Governor, with the stance, the policy stance when it comes to the behavior of the rupee and its appreciation as of late and in the following recent months, it seems more towards that this is a mid-term appreciation. What about the long-term effect of the rupee? Is there any potential stance that the rupee might go back to depreciating, or will this appreciation continue more towards a long-term stance than just mid-term? The rupee, the exchange rate policy would be the rupee value of the exchange rate. Exchange rate would be determined on a market-based exchange rate system depending on demand and supply. So it's up to the market. This is why we have seen
moving, basically sometimes appreciating, sometimes depreciating. So this is what we wanted to come back to, a situation where market determined exchange rate system we wanted to establish on gradual basis. Now we are gradually developing the market, and market is also getting used to this kind of a market determined exchange rate. So where it will be, I don't think no one knows. That's depending on the inflows are coming, rates could appreciate. There are outflows, rate could depreciate. If we build up our resource, then rate, we have a lot more kind of a cushion and space for us to intervene if we have more resource. There are several other factors, and import restrictions, demand, economic recovery, balance of payment situation, interest rates. A lot of things that we are monitoring closely, and all we do basically is to minimize the volatility whenever we need to intervene. We will intervene to minimize the volatility, but we have no intention to go against the market trends by losing our writing down our resource. That's the policy. Governor, can you explain a little bit about how these budget support loans are going to be used? Are they only for foreign debt, or if they are going to be converted to rupees, are they going to be surrendered to the central bank, or are they going to sell it in the market? And also, in terms of exchange rate, when you are collecting the reserves, you have to meet these NIR targets. What is the policy in purchasing dollars? How do you go about it? Whenever the last question, whenever we see liquidity availability in the market, we intervene and purchase. Last couple of days we purchase because when there's a situation, liquidity availability, we purchase. We use the opportunity to build our positions. So that's this thing. The budget support, as I explained earlier, this is when government gets budget support, means government receives say dollars into the account, and this is up to the government to use either to if they want to, if they have debt service payments in foreign currency, they can use that. Without converting, can use that directly and give us instruction to settle all these debt service payments. Anything remaining, they can sell that to the central bank and take rupees and spend for local expenditure. So this budget support loan, now earlier loans, central bank was responsible for paying it back. This time, who's responsible for it? This time, borrow is a government. So government has responsibility. We sign what they call tripartite agreement. So it has to be serviced through the central bank, but government is a borrower. Governor, is there any time frame for the debt restructuring in line with the IMF framework? Yeah, we want to complete the debt return process as soon as possible. That's why we announced this, made the presentation. Then from that point onwards, we will continue to engage with both bilateral and official and commercial creditors, and we want to finish it early. Is there any time frame given by the IMF? No, it's up to us. We'll take our own time and finish it off. Sooner the better. There's a rough timelines available in the presentation. We say how long will you take like this. Yeah. So roughly, that's an indicative timeline. Governor, what is the next step? I mean, obviously, yes, as you say, there are no timelines set in stone. But after the New Year holidays, I'm sorry, I didn't get you. The next step in terms of debt restructuring, you also have mentioned that the government has its own debt restructuring strategy. So what is the next step that you are looking at, and can you give us a timeline for that, please? Again, same question you asked. The timeline is already published, so please look at that. So the strategy is to engage with both official and commercial creditors parallelly. So it's a parallel process, and the engagement with both official creditors, we had already started this in the process of obtaining financial assurances. Next one is based on the financial assurances. We now need to start engage in debt negotiations on terms and conditions, all these things that will take place parallelly, and at the same time through our advisors, they will engage with commercial creditors parallel basis.
And also Paris Club and bilateral Paris Club and non-Paris Club separately and collectively. So we are working on modalities. Governor, it's since inflation is still around 50%. Since inflation is still around 50%, how do you plan to bring down inflation to single-digit levels by the end of the year? Do you consider that to be a bit of an ambitious target? How confident are you, and in what way do you think inflation will start trending down, please? There's a very clear favorable base effect that will kick in from next month. I think why last 2 months, I think there's a presentation also, some slides, those are shown. The last 2 months, it was bit of a rate of inflation was steady. Actually, our prediction earlier was the last month inflation was going to be a little, I can remember last time we mentioned, was supposed to be a little higher than January, or higher than February because of the impact on the electricity tariff hike, the one-off increase, and then our prediction was that after that it would come down. But it outcome was much more favorable than what our predictions. So if you look at the path here, the next month, inflation would be sharply, down compared to last 2 months. And that trend will continue. Disinflation trend will continue. Deceleration will be faster, partly because of the variable baseline impact, and secondly, some of the prices also, for example, now currency appreciation, and some of the reduction in fuel, gas also will help for faster deceleration. So this is why we think we are confident that inflation will come down to single-digit levels by December this year. It's very clear. අධිපතිතුමා මේ ගෘහස්ත ණය මේ ඩොමෙස්ටික් ණය මේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් මොකද්ද මේ தත්ත්වය සහ ඒක මේ ෆයිනලයිස් කරන්න කවදේ පැරාමීටර්ස් ඒක අපි ළඟදීම ෆයිනලයිස් කරන්න ඉවර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඉක්මනින්ම දැනටම අපි කියලා තියෙන්නේ අර බණ්ඩකර බිල්පත් මහ බැංකුවේ ඒවට විතරයි රිසර්ච් කරන ගැන නැත්නම් ඔප්ටිමයිසේෂන් වගේ වෙන ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරන්න තියෙන්නේ. ඒක මහ බැංකුවට තියෙන කොටස කරනවා, අනිත් ඒවා කරන්නේ ට්‍රෙෂරි බිල්ස් වල. අනිත් එක වොලන්ටරි බේසිස් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් තමයි අනිත් ඒවාට. ඒක සම්බන්ධයෙන්ම මේ අර දැන් ඔය හෝල්ඩින්ග්ස් මේ ඒවා රිප්‍රොෆයිල් කරද්දී මේ මොන හරි මේ ඉම්ප්ලිකේෂන් කරද්දී මොන හරි මේ මොකද්ද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ඔය සම්බන්ධයෙන් ට්‍රෙෂරි ඒක මොකද්ද කරන්න කියලා තාම මාත් දන්නේ නැහැ. ඒක මේ කරද්දි මොන හරි මේ කරගත්තාට කියනවා. හැමෝටම එක සැරේ කියන්න ඕනේ ඒක. කැපිටලයිසේෂන් රිස්ක් එකක් මොකක් හරි තියෙද? ඒක සම්බන්ධයෙන් මුකුත් නෑ. ඒකනේ අපි කියන්නේ ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටැබිලිටි එක බැංකුපත් මුලපති ස්ථාවරත්ව රැක ගන්නා ගමන් තමයි මේක කරන්න කියන එක අපි හැමදෙස්සෙම මේක ඉදක් කිව්වා අදක් කියනවා ප්‍රසන්ටේෂන් කිව්වා. Governor, you talked earlier about how there's going to be a continuous flow of disinflation as explained. However, we saw that in the presentation that when it came to inflation in terms of energy and electricity, it was continuously increasing. So will such increases counter the disinflation that happens and rather cause the opposite and cause inflation to continue? That's why the last 2 months almost same level of inflation, because of that process. But from next month onwards, this as I said earlier, the favorable base effect will kick in, and that this will itself automatically decelerate inflation. Next month is probably, I think, we have a number. Publish as such, but you can see the scale and see the number. Yeah, you don't want to tell you the number now. Next month we will tell you. That you will carry the headline with the number. You know the number? Yeah, the governor, the president had said that he's sort of confident in finalizing a debt restructuring deal by the next review of the IMF.
How confident are you on that statement? I think we won't do it even before. Even before. Yeah. And the next question is, Governor, now the treasury yields are also coming down and the market interest rates are also coming down, but we can see the credit card interest rates with the banks, they are still stuck at 36%. So will you be, as a central bank, will you be issuing a direction? No, we have no intention to issue directions on interest rates. It will come down with, usually these credit card rates are the rates that come down. It's the last leg of the interest rates. Usually that comes down later. As a transmission, those are not very, credit card rates are the kind of penal rates, no? People who do not default rate. Governor, some of these bond people have been talking about asking for a GDP-linked bond. Is that a kind of a serious things you might like to entertain? And if you do that, how will it affect the comparability treatment with other people? Yeah, I also saw that in the media. I don't know. Governor, there was a request from the IMF that or expectation that the import bans will be gradually relaxed. How confident are you on that, and how do you see the pressure on the exchange rate when the import? If you look at the commitment in the IMF, the papers published, it is that I think by 30th of June we have to have a plan how we phase out going forward on a gradual basis. So we have some more time to determine how fast, how soon we can phase out over a period of time from June onwards. So I think we will monitor the market and see how the pressure, the demand, growth, the recovery and best supply situation. So we have time actually. So I think it's too early for us to announce a plan to phase out all these things. I think, but it's obviously it's not our decision. Minister of Finance will determine. We have seen recently some of the items have been already they have been removing those items gradually. Some of the items. That will happen gradually, I think, on the need basis, I think, by the Minister of Finance. අධිපතිතුමා මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආරමුදලේ වැඩසටහන සමග වර්ෂ 4ක කාලයක් අපිට ගමන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ප්‍රතිසංස්කරණ රාශියක් කරන්න වෙනවා. ඒතර ඒකෙදී අපිට විවිධ සමාජයේ විවිධ පාර්ශවයන්ගෙන් අවශ්‍ය සහයෝගය අවශ්‍ය වෙනවා මේක කරගෙන යන්න නැත්නම් අර කලින් වගේ 16 පාරක් ගියාගේ සම්පූර්ණ නොවි අතරමඟ නතර වෙන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා ඔබතුමාගේ පණිවිඩය සහ අදහස කුමක්ද? කොයි වගේ සහයෝගයක්ද අවශ්‍ය වෙන්නේ? රජය කොයි විදිහට කටයුතු කරන්න ඕන? අනිත් සමාජීය පාර්ශවයන් කොහොමද කටයුතු කරන්න ඕන? ඒක ඇත්තටම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒකේ අපි හැමෝම දන්නවා දැන් පහුගිය 16 සැරේම මේ අපිට 10 සැරයක් යන්න උනේ පළවෙනි සැරේ හරියට කරපු නැසානේ. තව සැරයක් ගියේ ඊට පස්සේ එහෙමම ගිහලා 16 සැරේම ගිහලා දැන් 17 සැරේට තාවනේ. ඒක 18 සැරේට යන්න ඕනේ නැත්නම් අපි 17 වෙනි සැරේවත් අර අපි ජීවත් කරු වැඩපිළිවෙල විදියට ඒ ආකාරයටම දිගටම ඒ ආකාරය ක්‍රියාත්මක කරන් යන්න ඕනේ. ඒකට ඒකට ඒක වක්කීම තියෙන්නේ අත වශයෙන්ම මහා බැංකුවට රජයට පමණක් නෙවෙයි, පාර්ලිමේන්තුවට සහ දේශපාලන පමණක් නෙවෙයි, රටේ ජනතාවත් ඒක වැඩපිළිවෙල යම් කිසි ආකාරයක පිළිගැනීමක් ඇතුව ඒකට සහයෝගය දෙන්න ඕනේ. ඒතර ඒක යම් කිසි ආකාරයක අවබෝධයක් තියෙනවා හැමෝටම මේක තමයි යන්න තියෙන වැඩපිළිවෙල. මේ වැඩපිළිවෙල ගියොත් තමයි මේකෙන් යම් කිසි ආකාරයක දීර්ඝකාලීනව කොට එන්න පුළුවන්. නැවතත් ආයසරක් ඒ වගේ තත්ත්වයකටපත් වෙන්නේ නැතුව. මේ අවස්ථාවේ තාම වැදගත් මේ අවස්ථාවේ අර මම හැමතිස්සෙම කියන කතාවක් මේ 17 වෙනි වතාව කියන්නේ මේට වැඩි සංකීර්ණ තත්ත්වයක්. 16 වෙනි පහුගිය 16 වතාවෙම තිබුණේ විදේශ විනිමය අර්බුදය විතරයි. ණය අර්බුදයක් තිබුණ රාජ්‍ය ණය අර්බුදයක් තිබුණේ නැහැ. මේ සැරේ රාජ්‍ය ණය අර්බුදයයි විදේශ විනිමය අර්බුදය දෙක එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතර මේ වගේ අවස්ථාවක මේක වරද්දගත්තොත් ඒක සෑහෙන සංකීර්ණ තත්ත්වයකට නැවතත්පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි ණය ප්‍රතිවිගතකරණය විදේශ විනිමය අර්බුදය විසඳා ගැනීම ආර්ථික ස්ථාවර කිරීම කෙටි කාලයකින් ඊට පස්සේ දීර්ඝ කාලීනව ඒ ආකාරයට වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කළ ආර්ථික ස්ථාවර සහ නැවත ශක්තිමත් ආර්ථික වර්ධනයක් කරා යාමේ වැඩපිළිවෙල ඉතාම වැදගත්. ඒකේ ෆිස්කල් රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය අපේ රටේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය මහ බැංකුවේ ඊට අමතරව ස්ට්‍රක්චරල් රිෆෝම්ස් කරන ඒවා සෝෂල් සේෆ්ටි නෙට් එක ඊට පස්සේ අර කරප්ෂන් වල්නරබිලිටීස් and governance රිෆෝම්ස් කියන ඒවා ඔක්කොම
ඒ පිළිස් ටික ඔක්කොම විදියට ඉදිරියට යන්න ඕන සමාන්තරව හැමෝම එකතු වෙලා ජනතාවත් එක්ක. එහෙම නැත්නම් ඒක පිටිපස්සට ගියොත් ලොකු අර කියන කතාව තමයි හැමතිස්සෙම අඩියක් ඉස්සර ගිහලා අඩියක් පස්සට ගත්ත නිසා මෙහෙම වෙලා තියෙනවා. අඩියක් ඉස්සර ගියොත් තව අඩියක් ඒ විදිහටම එමෙහිට අර ස්ටඩිල් එක පැත්තට දිගට යන්න ඕන. අධිපතිතුමා මේ ලයිස්තුගත සමාගම් සම්බන්ධයෙන් මේ පොඩක් මේ නම නොකිය මං කියන්නම් මේ ඒක සමාගමක් පොඩක් මේ ඒගොල්ලෝ කොලැප්ස් වෙලා තියෙනවා මේ සමහර මේ ඒගොල්ලන්ගේ මේ වෙළඳපොළෙන් පොඩක් සස්පෙන්ඩ් වෙලා තියෙනවා මේ වගේ දෙයක් වෙද්දි මොනවාගේ සිස්ටමැටික් රිස්ක් එකක්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉස්සරහ මේ මහ බැංකුව ඉදිරියට ඔබතුමාලා ලයිස්තුගත ඒක වෙනද අපේ යටතේ ඉන්නේ මේ අපේ යටතේ අධීක්ෂණය වෙන බැංකු සහ දැන් ඩිපොසිට් එකකින් තැන්පත් මුදල් ගන්න ආයතන ඒ වගේ වක්කීම අපේ ළඟ තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ එතනින් පිටත තියෙන ඒවාට බැංකු පද්ධතියට ලොකු බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ලොකු එක්ස්පෝෂර් එකක් තියෙනවා බැංකු වලට ඒක බලන්න ඕන වෙනම. එහෙම නැත්නම් අපි දකින්නේ එහෙම ලොකු අපේ පැත්තේ වක්කීම තියෙන බැංකු පද්ධතිය ස්ථාවර කර ගැනීම, ස්ථාවර අත්තරක් ගැනීම. එතකොට මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒ දැන් අපි දැක්කනේ ඇමරිකාවේ අතර සිලිකන් වැලි බැංක් එක වගේ බැංකුවක් වුණත් ඒකේ කන්ටේජන් ඉෆෙක්ට් එකක් එනවා අනිත් ඒවාට. නමුත් ඒ බැංකුවකින් පිටත වෙන සමාගමකයක් වුණත් ඒ සමාගමෙන් ඒක මේ කර ගන්න ඕනේ. ඒක ලොකු එකක් එක බැංකුවකට එක්ස්පෝෂර් එකක් තියෙනවා. ඒක සමහර ඉම්පැක්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම හිතන්නේ ඒක ලොකු මේකක් නෑ. මම දන්නේ ඔබතුමා කියන මොකද සමාගම කියලා කියන්නේ. Governor, when do you expect an expansion in the private credit? Can we expect by the second half? Or? That will require some kind of interest rates will have to come down. First, there has to be demand in the so the SMEs and investors to go to bank and borrow, expand their borrowing. There has to be recovery in the economy, and they want to see some increase in demand for their businesses and product and services. Then they will increase borrowings. I think this is why we are trying to relax. Market rates are now coming down. Exchange rate is now appreciated a bit. A little bit of foreign exchange is more than what we had earlier. So these are the factors that will gradually recover the demand. With that, the people will start increasing their credit, and then we will see some recovery. Obviously, I think probably second half we're going to see a recovery.